On va passer à la première. And now let's come on the first sequence with Aurélien Bigot. So what about transport on transition of transport? So you made a thesis on the mobility and transport. And then the thesis is then you've been working on the project of Transport 2050 of ADEME, and then you have you're working on the transport. And you have about 10-15 minutes to present your subject. Thank you very much, and hello to everyone. Thank you for the invitation. So before talking about aspects of decarbonation in France and why couldn't we get inspiration from our neighbours, we will speak with some detachment about the evolution of mobility during the last decades. And if we look back in the last 2 centuries, we see that how much time, how do we use transport, what is the length of transport, and then the demand for transport. And on a daily basis, we move about 3-4 times a day, and every time each time we move for about 15 to 20 minutes, and this has an impact on the different way of moving, so going on foot, biking, or taking the car. But what is the difference between the different modes is actually the speed. And if we, for example, we see that in our society the car is extremely important, and historically we had a very strong increase of mobility, and we have short and long distances. But actually we didn't take any advantage, and what happened is that people use this to go further away. And the average distance is something that increased. So this is the great change in the last decades. And so we have an explosion of the number of kilometers that are made. And especially since the 1950s, because people have more and more cars in the family. And now we have 1 car per each 2 inhabitants. And we see that the usage of cars actually increased the number of kilometers. And then it also increased the CO2 emissions for transport. And we also have the transport for goods. And until 2000, it increased very much. Then in 2010, this increase was stabilizing. And then after COVID, we went over the objectives. And on the short term, the stake is decreasing the and the strategy of low carbon is actually being revised with an objective of 2030. And
By 2050, we must get rid of oil dependence, even if today it represents more than 90% of the energy we use. So it's one of the very big channels, and we see there's a kind of inertial on the territory. And this has an impact on the different practices of mobility that need time to change. And this is a very high stake in order to meet those objectives. So we must not forget that we have other objectives, because there are other impacts that need to be taken into account. And we have other impact of air pollution. And we also have the exhaust fumes and this is also, there's a stake in terms of consumption of resources, energetic resources, and consumption of oil or metal. And if we think about other types of energy, we also have other types of resources, which is, for example, biomass. And we also have some consumption stakes, because actually transport occupies quite a lot of space, for example, with car parks. And we try to limit the place of cars in order to give more place to other types of more virtuous types of transport. And we also need to adapt to climate change in order to have a better quality of life and public health. We also have sound pollution, which is due to public transport, and this has an impact on health issues and diseases. And we know that sound pollution can have an impact on your health. And there are other health issues about being sedentarity and lack of physical activity. And for many people do not go on foot any longer and use just only their cars. And last stake is inequality that are either social or based on the territory. And all those stakes need to be solved during the transition. And we have a number of levers. Here you see we speak about CO2 emissions, and for many of them, the first one is limiting the demand of transport, and so being more on proximity. So either traveling less or not so far, then use other modal and other types of mobility, like public transport, biking, or going on foot. Then the third lever is filling the vehicles with car sharing. And we generally see that cars are quite empty, and 9 people out of 10 go alone on to their work. And the idea is to have also very lighter cars in order to reduce energy consumption. You also have the eco-consumption, for example, by limiting speed. And you have more technological levers, which is evaluating the energy consumption. And then last one is decarbonizing energy and use more greener energies, such as electrical energy, and maybe biogas or hydrogen or other synthetic models. And if we look at all of them,
it's that we still went on using the car, and actually things haven't been going in the right way. And technology was nevertheless very helpful because it improved the emissions of engines in order to be compatible to our objectives. And in the future, we will have to combine those 5 levers in order to meet the objectives. So we have a number of questions about that. And we have, for example, we could think about the electrical car. And is it the best or the worst way? And generally, we compare the thermic car and the electrical car, and we see that there's a kind of an advantage of to use an electrical car, and the scale is 1 to 5. But we can also see that it consumes quite a lot of resources, and we can also compare electrical car with other types of transport, like the electrical train or the bus, that are very useful. This means that even if the electrical car is the future, mobility should not include the same number of cars. So we need to be sober. And we should also go towards lighter cars. And we have some intermediate vehicles haven't been used. For example, it's an in-between a car and a bicycle, for example, or a motorbike. So like some mini cars, and we also need some lighter cars that consume less energy, and this give us actually more access. Well, the result of this is more accessible electrical cars in terms of money, because they become more affordable. So, and how those solutions need to be implemented in the territory. So you will have a here on the one side you have the is based on distance, and then on the other side, you will see that, for example, in very large cities, the flows for transport are very high, whereas in the mountains, for example, the movements are much shorter. And then when you are above 1,000 kilometers, you use the plane. When you have less than 1 kilometer, people go on foot or sometimes use their bicycle. And public transport are developed in large cities or between large cities, and the rest is occupied by the car, which is in between. So it's always the car which is dominating as usual for mobility. So it's some kind of a Swiss knife, which is very useful for mobility. And if we look at the future, what we could do, it would be that for plane, we should be changing the way we use the plane, and trying to use and maybe don't go so far and don't choose such further destinations. And as for the car, what we should implement, if every time it's possible, it's some car sharing, carpooling. And for short distance, we could
try and use the bicycle much more and go on foot even more than before. And here we have a margin for progression. And those intermediate vehicles, when you have longer distance, if carpooling is difficult, may be the best solution. And this is especially for rural territories. And then on longer distance, it's maybe some car renting and intermodal transport. So developing a number of set of vehicles in order to have more sustainable mobility. And the result of all this is that the benefits are quite a lot, and you make the link with the 5 levers we've been speaking before. So and we see that you have more green than orange on this dashboard. And especially on the right, you see that you have some benefits that are very important. And if you look at the bicycle and the electric car, that are an option to today's car, you see you have an impact on the types of pollution. But nevertheless, you will still have accidents, and they will still use some space. But if you have more sober vehicles, you have more benefits because they consume little energy, and they use a very small space, and there is no sound pollution because they're quite silent. So in the future, this being sober is something which will be very important. So sober mobility is less carbon, but it's more flexible mobility. And then the stake is implementing this solution in order to achieve the goal. And I think that the other 2 speakers will complete what I've said. Are you optimistic? It depends what you're looking for. Some things go on the ones in the right way, and maybe it doesn't go as fast as it should go. Being optimistic is not the real question. The real question is, are we going fast enough in order to achieve and meet the objective? Mathieu, do you have a question? Well, in the ADEME, we use very much the works of Aurélien. And for example, when we speak about carpooling, is something that's very important. We think there's not a unique scenario, and we're not sure of what is going to happen, actually. So we based ourselves on the GIEC methodology. Some of them are more technological, the other one are in favor of a sober mobility. But anyway, the 5 levers are quite important, because we should, well, the ideal thing would be to use the 5 of them. But here in this case, we can work on this or that. What I'm struck by is that there's one lever less used than the other, which is demand, which means reducing the number of times we move. For example, we go shopping, we go to work, etc. But the
government, with its last big strategy, if we think about the mobility plan, there's always we speak about, for example, that half of the flow is made by cars, and we want to achieve 40% in the next 10 years. But we never have an objective on the distance. And for example, having shorter distances, because and the fact that we will allow people to use proximity. But at the moment, we don't have any objective. And actually, the government is not using this question and asking itself this question. And very often we had some politicians that spoke about that. And Sébastien, your reaction? So thank you very much, because I thought that was a very complex presentation, but I found the presentation very clear, very visual. So thank you very much. So the 5 levers, they're very important, and we see the different categories of levers, and put maybe a man versus a machine. And we've seen that we've been progressing quite a lot on technology. But when we speak about being sober in mobility, this means that people need to be involved. So do you see there's a change of behavior, either in France or abroad? Are behaviors changing? And have you got some examples, either in France or in Europe, that can illustrate this? So in other countries, we have other types of mobility that are much more developed. For example, if we think about bikes, we have the Netherlands or Denmark. So, and what we can draw from this is that it's not a cultural aspect, and Dutch people would love, biking, and not French people. But actually, everything is secured. It's so easy to use this means of transport instead of car, and this is what gives hope. So the transition is feasible, but you need to implement means to do that, and you need to implement a structure and the infrastructure so that people can make the transition for mobility. So, for example, people who don't know how to bike, you have some types of schooling in order to learn how to bike. And we don't have countries that could be chosen as a real model. For example, in Switzerland, they are more advanced than we are on public transport. But on the global, many countries still have to combine the different levers. So can we go on the questions in the room? How do we go on with decarbonation? There was a question on the financing of modal transport. Up to now, every time we were saying we will develop public transport, but without having a consistent policy about that. And we developed train, bike, going on foot, and even if we didn't pay enough attention on that,
but actually is that we still keep investing in the most polluting types of vehicles. Ils vont complètement dans le mauvais sens. Et en fait, si jamais on avait une politique de report modal tout à fait cohérente, eh bien à la fois on financerait davantage les modes de transport qu'on veut voir se développer, donc les modes que j'ai évoqués, de marche de vélo, de transport en commun, de covoiturage, de véhicules plus sobres, etc. Mais dans le même temps, eh bien, il faut défavoriser les modes de transport qu'on veut voir baisser. Parce que sinon, le résultat de ça, et c'est ce que disait Mathieu, les distances ont augmenté dans tous les modes, parce qu'on a eu tendance à investir dans tous les modes. Et donc, la bonne nouvelle, si on veut financer du report modal, c'est qu'il y a quelque part, justement, de l'argent à aller chercher, à la fois dans le fait qu'il faudrait arrêter de faire des investissements pour plus d'infrastructures, par exemple routières ou aéroportuaires, et puis dans le même temps reporter aussi un certain nombre de financements donc, vers ces autres projets, et puis avoir une fiscalité davantage incitative, par exemple le transport aérien qui ne paye pas de taxes sur le kérosène, c'est pareil, une possibilité parmi d'autres. Après, on pourrait débattre longtemps du sujet, mais je vais essayer de ne pas être très long. De aussi récupérer de l'argent aussi pour investir sur les autres modes. Donc une réaffectation des moyens dans les transports vers une politique davantage décarbonée. Mais néanmoins, on se rend compte, et la preuve en est, c'est que les questions de la salle vont dans ce sens, beaucoup des actions relevant la décarbonation peuvent être très impopulaires, considérées comme décroissantes dans certains cas. On voit bien, on entend parler de la décarbonation du secteur aérien, de la limitation des vols, de la réduction des vitesses sur les autoroutes. Comment, selon vous, avec votre approche scientifique, permettre ces transformations sans pour autant aboutir à, je dirais, un mécontentement, un populisme réfractaire à toute évolution en matière de décarbonation? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai combien de temps pour répondre à cette question complexe? 2 minutes. 2 minutes. Non, quelques éléments qui sont très importants là-dedans, c'est à la fois, je pense, avoir un récit mobilisateur sur le sujet. Aujourd'hui, il n'est pas présent en France, le récit sur la sobriété. Si on veut embarquer tout le monde, il faut avoir un récit qui mobilise. Et aujourd'hui, si je reprends des éléments encore une fois dans les déclarations récentes, c'était j'adore la bagnole, etc., qui n'est pas un récit mobilisateur pour aller dans une transition des mobilités vers plus de sobriété. Donc il y a déjà ça qui manque aujourd'hui. Il y a aussi la question de la juste répartition des efforts. Quand on demande aux gens, c'est notamment des enquêtes de l'ADEME, quand on leur demande à quelles conditions vous seriez prêt à faire des efforts dans le cadre de la transition, ce qui ressort en général en premier, c'est que ces efforts soient répartis de manière juste au sein de la population. Et donc, pour que ces efforts soient répartis de manière juste au sein de la population, eh bien, c'est que tout le monde sente qu'on demande des efforts à tous les acteurs. Si, typiquement, le sujet, par exemple, il y a un sujet sur la décarbonation du secteur aérien, si le sujet, par exemple, des jets privés ressort dans les débats publics, c'est pas parce que c'est une part énorme de l'ensemble des émissions en France, c'est parce que c'est un symbole, justement, de cette répartition non juste des efforts qui peut y avoir actuellement dans la décarbonation. Donc c'est en ça où si jamais il n'y a pas des efforts, par exemple, demandés sur les jets privés, entre autres, eh bien c'est à la fois, en fait ça va être un argument pour d'autres pour dire mais je vais quand même pas agir moi à mon échelle si d'autres qui polluent vachement plus que moi ne le font pas. Donc il y a au moins ces éléments-là, et puis après c'est davantage impliquer la population dans les prises de ces décisions. Si je reprends juste l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, un certain nombre de mesures qui peuvent paraître impopulaires par certains aspects, eh bien collectivement en fait ont été décidées par cette assemblée de citoyens. Et puis juste un dernier petit point, c'est que très souvent il y a un certain nombre de mesures assez impopulaires, par exemple sur la limitation de la place de la voiture, qui en fait une fois qu'elles sont passées, les gens se rendent compte davantage des bénéfices et sont bien plus acceptées une fois que la mesure a été mise en place. Donc construire un récit, faire en sorte que tous puissent tirer profit de ces changements de pratique, deux choses sur lesquelles on voit bien qu'il faudra avancer, c'est une nécessité. Et je pense que l'exposé à venir de Mathieu Chassinet ira dans ce sens. Merci Aurélien pour cette excellente présentation. Mathieu, vous êtes ingénieur spécialisé sur les questions autour de la ville et des transports durables. Vos travaux portent sur la compréhension des formes émergentes de mobilité et les grandes tendances en matière de transport. Vous occupez le poste de coordinateur marche et covoiturage pour l'ADEME nationale, après avoir travaillé 4 ans à l'ADEME Hauts-de-France. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, c'est très correct. Et vous animez par ailleurs le blog Pour une mobilité durable et solidaire, hébergé par le média Alternative économique.
Mathieu, je vous laisse la parole pour évoquer donc la suite de nos travaux, de nos réflexions sur la place de la voiture dans les politiques publiques et les leviers de transformation. Bonjour à toutes et tous, donc merci de me laisser la parole. Alors j'espère que on va pouvoir passer les diapos. Voilà. Voilà, donc décarbonisation des mobilités à la française et si on s'inspirait de nos voisins, donc ça c'est le nom de la séquence. J'ai essayé de me caler un petit peu sur ce thème. Je vais parler de nos voisins dans un deuxième temps. Je vais d'abord juste revenir sur quelques constats qui ont été déjà brossés par Aurélien, mais je voudrais quand même revenir sur quelques données. Donc la voiture, clairement, a pris une place qu'on pourrait qualifier d'excessive dans nos sociétés. Donc c'est le graphique d'Aurélien Bigot, que Aurélien Bigot a montré juste avant, avec cette explosion, ce mur finalement qu'on a rencontré dans les années 50-60 et qui semble ne jamais vouloir s'arrêter parce que même sur les années récentes, finalement, le nombre de kilomètres qu'on fait en voiture et en avion continue d'augmenter. Donc pour revenir là-dessus, donc elle est excessive. Pourquoi? D'une part parce qu'elle est omniprésente dans nos déplacements, y compris sur de courtes distances. Quand on regarde les enquêtes nationales sur la façon dont se déplacent les Français, on se rend compte que quasiment 2/3 de nos déplacements sont faits en voiture. Quasiment 2/3. Et ça évolue assez peu. Alors sur les deux dernières enquêtes, 2008 en haut, 2019 en bas, on est sur un chiffre qui est quasiment similaire. Et puis ce qu'on voit aussi, ce qui est assez frappant, c'est que ces enquêtes montrent que la voiture est utilisée parfois pour des distances vraiment très faibles. Par exemple, les données du recensement de l'INSEE nous disent que parmi les personnes qui travaillent à moins de 1 km de leur lieu de travail, donc 1 km c'est de l'ordre de 10 minutes à pied, et bien vous en avez 42% qui font ce trajet en voiture. 42% de ceux qui habitent à moins d'1 km de leur lieu de travail, parfois c'est même 200 ou 300 mètres, le font en voiture, donc c'est quand même assez élevé. La deuxième chose, c'est que le type de voiture qu'on utilise évolue aussi au cours du temps. Et donc cette photo illustre relativement bien le tournant qu'est en train de prendre le marché automobile. Si on regarde depuis 30 ans, les voitures ont augmenté de 15 cm en largeur, de 300 kg en poids, et leur puissance a augmenté de 50 chevaux. Donc on est sur des voitures qui sont de plus en plus grosses, qui prennent de plus en plus d'espace, qui sont de plus en plus lourdes et de plus en plus puissantes. Donc même si on fait des progrès technologiques, comme l'a montré Aurélien, en fait une grosse partie de ce progrès technologique est mangée par des voitures qui sont différentes parce qu'elles sont plus grosses et qu'elles ont besoin d'une puissance plus importante pour se déplacer tout simplement. Et puis troisième chose, la voiture a pris une place excessive également dans nos imaginaires. La publicité automobile, il faut savoir que c'est 3 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. Ils se vendent à peu près, alors avant Covid, on va dire sur des années normales, ils se vendent à peu près 2 millions de voitures. Ça veut dire que dans chaque voiture vendue, vous avez 1 500 € de publicité pour vous vendre un récit, un imaginaire autour de la voiture comme outil de liberté, comme seul outil de liberté surtout, c'est ça qui est important. Donc ces 3 milliards d'euros pèsent au quotidien, parce qu'on voit des dizaines de pubs chaque jour et une grande partie d'entre elles sont pour la voiture. Et donc ça influe aussi sur nos imaginaires et sur ce qu'on désire finalement. Alors, ça a été dit par Aurélien aussi, pour être efficaces, les politiques publiques ont besoin de plein de choses, mais elles ont surtout besoin de cohérence. En fait, ce qu'il faut redire, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie entre les modes de transport. Certains sont plus désirables que d'autres. Certains sont plus conformes à l'intérêt général que d'autres. Et donc ici, c'est un petit peu le classement de ces mobilités. Le mode de déplacement le plus intéressant pour l'intérêt général, finalement, c'est le piéton. Le piéton, il ne prend pas de place, il se déplace avec ses jambes, donc avec son énergie, donc il a une activité physique en se déplaçant, il ne fait pas de bruit, etc. Juste derrière vient le vélo, puisqu'on est un peu comme un piéton, mais avec un tout petit peu plus d'occupation d'espace, avec un tout petit peu plus de consommation de ressources, mais ça reste quand même très faible. Ensuite, les transports en commun, qui sont assez optimisés et qui émettent relativement peu de gaz à effet de serre et de polluants. Et puis en dernier, ce sont les véhicules motorisés privés. Alors ici, on voit des voitures, on pourrait mettre aussi des deux-roues motorisés, mais qui est vraiment le véhicule qui prend le plus de place, qui crée le plus de bruit, qui crée le plus de pollution, etc. Et malheureusement, ce que représente aussi un petit peu ce graphique, c'est que les surfaces sont un petit peu proportionnelles à l'argent qu'on investit dans ces différents modes de déplacement. Donc on investit aujourd'hui beaucoup plus d'argent pour développer les trajets en voiture que dans les trajets à pied. Et donc en fait, si on voulait être cohérent, on ferait un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on inverserait la pyramide, on investirait au contraire plus d'argent et plus d'énergie
pour développer finalement, tout simplement, hein, c'est logique, mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On investirait plus d'argent et d'énergie pour développer les modes de déplacement qui sont les plus conformes à l'intérêt général. Et donc on passerait plutôt de ce triangle de gauche à ce triangle inversé de droite. Cette cohérence, il faut savoir qu'elle est très loin d'être atteinte aujourd'hui. Alors, plusieurs raisons, mais par exemple, un indicateur, c'est qu'en ville, entre 50 et 80% de l'espace public est réservé à la voiture. Et le reste, c'est pour la marche. Pour le vélo, c'est souvent à peine 1 ou 2%. Donc voilà, donc la voiture occupe quand même une très grande partie de l'espace public en ville, bien supérieure à sa part dans les déplacements. À Paris, par exemple, 13% des déplacements sont faits en voiture, 51% de l'espace est réservé à la voiture. Donc il y a aussi une incohérence. Ensuite, les budgets publics. Donc comment on investit, la question a été posée tout à l'heure, comment on investit pour développer les alternatives? Peut-être en dépensant moins pour les modes qu'on veut faire disparaître, qu'on veut réduire. Aujourd'hui, si on somme l'ensemble des niveaux, que ce soit l'État, la région, le département, les communes, les EPCI, ça représente à peu près 10 € d'argent public par habitant et par an dans la pratique du vélo, d'argent public. Pour la voiture, c'est 270 € d'argent public par habitant et par an. On dépense encore énormément pour la voiture, que ce soit pour fabriquer des routes. Il y a plein aussi d'incitations fiscales à utiliser la voiture. Juste un exemple, si demain je décide d'aller habiter à 50 km de mon lieu de travail plutôt qu'à 5 km, je vais payer moins d'impôts. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on subventionne nos déplacements en voiture et nos déplacements lointains. Donc là, il y aurait un rééquilibrage qui serait possible. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais ici, ce sont la part modale du vélo pour se rendre au travail dans les grandes villes françaises. Et on voit qu'on a des chiffres hyper différents entre Grenoble, Strasbourg, où vous avez 17% des salariés qui vont travailler à vélo, et puis tout en bas, Limoges, Saint-Étienne, Marseille, où à peu près 2% des déplacements pour aller au travail sont faits à vélo. Donc, ce n'est pas des questions de climat ou de relief ou ce genre de choses. Globalement, nos villes sont toutes à peu près plates et la météo est assez disparate, mais il n'y a pas de grosses différences. C'est simplement pour dire que dans des villes qui ont essayé de mettre en place des politiques cohérentes, eh ben oui, on se déplace plus à vélo que dans celles qui, globalement, ne font pas grand-chose et sont encore dans un aménagement du tout voiture. Donc, on peut faire Bordeaux, par exemple, qui était une ville très routière dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est la 3e ville française en termes de pratique du vélo. Donc c'est aussi une source d'espoir quand le politique fait et fait de manière cohérente, eh ben les résultats peuvent suivre. Et puis après, sur les questions d'acceptabilité, faut aussi se rappeler comment étaient nos villes à une certaine époque. On a laissé une place énorme à la voiture, on pouvait se garer en dessous de la Tour Eiffel, on pouvait se garer sur le parvis de Notre-Dame, la rue de Rivoli ressemblait à ça à droite. À chaque fois qu'un politique a décidé de retirer ses parkings, ça a été impopulaire, il faut quand même se souvenir, ça a toujours été impopulaire. Vous avez toujours des commerçants qui annonçaient qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Mais résultat, une fois qu'on le fait, les gens se rendent compte que c'est ce qu'il fallait faire. Et vous n'avez aucun candidat au municipal à Paris qui propose de refaire du parvis de Notre-Dame un parking. Donc l'acceptabilité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et puis il y a aussi parfois une minorité bruyante qui s'oppose fortement à des projets sans être majoritaire non plus dans ce qu'ils souhaitent. Ici c'est Lille, on a un petit peu la même chose. Là, quand en place était un parking jusqu'en 1999 ou 2000, je ne sais plus, donc quand même dans des années assez récentes. Et puis ici on voit aussi les abords de l'Opéra qui étaient quand même très routiers et beaucoup moins agréables que ce que ça n'est aujourd'hui. Alors maintenant, pour coller un peu plus au thème de l'atelier, comment s'inspirer de bonnes pratiques à l'étranger? Alors là, je me suis focalisé sur 2 pays, la Belgique et les Pays-Bas, et puis à la fois sur des projets plutôt d'aménagement, et puis des projets plutôt d'incitation financière. La première bonne pratique que je trouve intéressante, qui a été importée en France depuis la Belgique, c'est la rue scolaire. Donc la rue scolaire, je ne sais pas si vous connaissez tous, ça consiste à fermer à la circulation des voitures les rues qui desservent une école aux heures d'entrée des élèves le matin et de sortie des élèves le soir, simplement pour sécuriser l'accès et puis pour donner un peu plus envie de venir à l'école à pied ou voire à vélo. Donc en Belgique, ça existe depuis 2012. Ça a été déployé dans différentes villes, à Bruxelles et puis ailleurs. Et à partir de 2017, on a commencé à voir ce type de rue, fort du retour d'expérience en Belgique. On a vu que ça fonctionnait en Belgique. La rue scolaire est entrée dans le code de la route en Belgique, et donc on s'est inspiré de
de ce type d'aménagement, et ça marche très bien aujourd'hui, puisque si on reparle à nouveau d'acceptabilité, lorsqu'une rue scolaire est mise en place, en général, la municipalité fait une enquête d'opinion auprès des parents d'élèves, et la plupart du temps, vous avez entre 80 et 90% des parents qui sont satisfaits et qui demandent finalement à ce que la rue scolaire soit pérennisée. Donc voici un premier exemple. Un deuxième exemple d'aménagement, c'est le plan de circulation. Donc ici, vous en avez un qui est sur la ville de Louvain. En gros, les couleurs, chaque couleur correspond à un quartier. Et l'idée d'un plan de circulation, c'est d'éviter le trafic de transit. Puisqu'aujourd'hui, vous avez une part assez conséquente du trafic dans les villes qui sont en fait des sortes de raccourcis. Des gens qui prennent une rue qu'ils ne sont pas censés prendre, mais parce que c'est un raccourci entre deux quartiers. Et donc le plan de circulation a pour vocation première de limiter le trafic de transit. Ça, pour le coup, tout le monde est pour. Personne ne veut du trafic de transit dans sa rue. Après, la question, c'est comment on fait. Eh ben, on fait comme ça. On définit des quartiers et en fait, il y a une étanchéité entre chaque quartier. On ne peut pas passer d'un quartier à l'autre, si ce n'est à ressortir de la ville et prendre ici, en l'occurrence, une sorte de boulevard périphérique qui fait le tour. Donc, vous avez le droit d'aller dans un quartier si vous avez quelque chose à y faire, mais pas si c'est simplement parce que c'est un raccourci qui vous est donné par Waze. Donc ça a permis de réduire quand même assez considérablement le trafic dans toutes les villes où ça a été mis en place. Le premier exemple, c'est Groningen aux Pays-Bas. Et puis ensuite, ça s'est progressivement développé dans plein de villes des Pays-Bas et puis ensuite en Belgique. C'est quand même un des facteurs explicatifs du succès du vélo dans ces villes, c'est que on a dégagé une grande partie des voitures du centre-ville et on a donc pu récupérer une part assez conséquente d'espace public pour en faire des voies cyclables ou des espaces pour les piétons. Et là encore, la France s'y est mise un peu plus tard, mais a repris le concept. À Lille en 2016, par exemple, c'était un des premiers plans de circulation français. Et puis aujourd'hui, il y a des villes comme Tours, Rennes ou encore Saint-Quentin qui réfléchissent au leur. Alors, les bonnes pratiques, c'est aussi sur les incitations financières. Il y a une mesure qui existe depuis longtemps en Belgique, qui est bien connue, c'est l'indemnité kilométrique vélo. Qui existe depuis 1997, qui est versé par les employeurs aux salariés qui se rendent au travail à vélo. De même qu'en France, il existe un remboursement quand on vient en transport collectif. Parfois, il existe des primes carburant, mais jusqu'à assez récemment, il n'existait rien pour les salariés qui viennent à vélo. Et pourtant, venir à vélo, ça a des coûts. Il faut s'équiper, il faut s'acheter un vélo, acheter des vêtements de pluie, etc. Donc en Belgique, ça existe depuis 1997. Actuellement, les salariés qui vont travailler à vélo reçoivent 27 centimes par kilomètre de la part de leur employeur. Et donc en France, on a d'abord fait une expérimentation pour prouver que ça fonctionne. Et donc on a pu montrer que en fait, les entreprises test qui mettaient en place la mesure, vous voyez une augmentation de un peu plus de x2 du nombre de cyclistes. Et très rapidement, en fait, en l'espace de quelques mois, on avait cette augmentation qui se faisait. Donc en termes de politique publique, c'est intéressant, parce que ce n'est pas une politique qui met des années à se faire ressentir. C'est vraiment quasiment du jour au lendemain. Et donc une multiplication par 2 du nombre de cyclistes qui est assez intéressant. Et donc ce dispositif est entré dans la loi en 2016. Il a ensuite été élargi au covoiturage. Malheureusement, il est encore facultatif. Nous, on plaide plutôt pour qu'il soit rendu obligatoire. Et il le sera peut-être un jour. Et puis enfin, on peut citer comme parmi les incitations financières le concept du péage inversé inspiré des Pays-Bas. Vous en avez peut-être entendu parler parce que Lille expérimente ce type de solution depuis le mois de septembre. Le principe, c'est que tous les matins, tous les soirs, aux heures de pointe, les grands axes sont congestionnés. C'est à peu près les mêmes personnes qui prennent ces axes-là à peu près toujours aux mêmes heures. Et si on arrive à retirer quelques pourcents finalement de ces utilisateurs de ces autoroutes aux heures de pointe, eh bien, on arrive à améliorer assez nettement la situation pour tout le monde. Donc Rotterdam le fait depuis 2014 avec un nombre de participants que j'ai écrit là, et ça permet d'éviter 5000 trajets par jour. Donc l'idée, c'est de les éviter soit en faisant du report modal, j'utilise le train plutôt que la voiture, je covoiture plutôt que d'être seul dans ma voiture, soit de changer ses horaires. Donc plutôt que de partir à 8 heures comme tout le monde, par exemple, je pars à 7 heures, et donc finalement je suis hors heure de pointe, ou bien je télétravaille, donc avec une récompense de 3 € par trajet évité, et des résultats qui sont plutôt encourageants, si bien que la métropole européenne de Lille a décidé d'expérimenter cette solution qui est déployée depuis septembre 2023. Alors, la Belgique et les Pays-Bas inspirent la France, mais parfois, heureusement, la France est aussi exemplaire. Et pour reprendre un peu on va dire une incitation ou un dispositif fiscal, la France a mis en œuvre un dispositif dont s'est inspirée la Belgique. Donc, il faut savoir que jusqu'en 2019 en France, en fait, quand vous achetiez un véhicule pick-up, donc un pick-up c'est ça, c'est un véhicule
une sorte de 4x4 avec une grande plage arrière qui permet de charger des matériaux. Mais en fait, quand vous achetiez ce type de véhicule, c'était considéré comme un véhicule utilitaire et ça permettait de ne pas payer le malus automobile, ni la taxe sur les véhicules de société si vous êtes une entreprise. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous aviez plein de personnes qui se mettaient à acheter ce type de véhicule, tout simplement parce que c'était une sorte de niche fiscale. Et donc en 2019, ça représentait à peu près 20 000 ventes par an, les pick-up, donc 1% du marché automobile, ce qui était quand même assez conséquent. Et donc les députés ont décidé de mettre fin à cette niche fiscale. Et ça a fait, le résultat était vraiment radical. Du jour au lendemain, les ventes de pick-up ont été divisées par 2 en France. Et la Belgique a un peu plus tardé, mais à partir de 2022 en Wallonie et 2023 en Flandre, ils ont décidé également de supprimer cette niche fiscale. Et c'est sans doute une bonne idée, parce que moi, je constate quand je vais en Belgique, je vois beaucoup plus de pick-up qu'en France. Et c'est un véhicule qui n'est pas du tout souhaitable, notamment en milieu urbain, puisqu'il est très lourd, très consommateur, très polluant. Et en plus de ça, il est dangereux pour les cyclistes et les piétons. En cas de choc, les conséquences sont beaucoup plus graves, ça a été démontré. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu. Alors on voit bien que la France n'est pas virtueuse sur tous les points. We see that France are not the worst, but we're not the worst. We're not the best, we're not the worst. I like the photographs of the Eiffel Tower because it really shows situation that changes over years. Sébastien, what is your reaction? Thank you very much for this presentation and for the innovating practices we can find in France or abroad. Thank you. It's very inspiring. I like these photographs. It was pretty shocking. We can find this shocking today, but obviously at the time nobody found it shocking. People would even resist to keep their car parked in the town center. So what are the photographs we could choose in 2023, but that we find normal today and might be very astonishing in 20 years? When you go to medium-sized town centers, very often the main patio, the main square, is a parking slot. In Cambrai, in Arras, in all mid-sized terms, Asbrook is a parking slot. Even so, it is the best place to be in a town center. Tourists come and make photographs for Instagram. This is where you gather when there is a feast or France wins the World Cup or so. And nevertheless, it is colonialized by cars. And I think when we'll show photographs of these town centers in 20 years and we'll see that the place was a big parking slot, it's going to be shocking. We're so used to it that we don't see the problem anymore. Same applies to the walkways. At the time, everybody would park on the walkways. It was not shocking, and the peasant had to kind of try to find his way. And nowadays, it is protected, and people were probably not happy when they were told they were not able to park on the parkways, on the gangways. Public subsidies of 10 euros for cycles and 270 for cars. What about the income? Because money is bringing 66 billion euros. Do you think that decarbonization of the car via the hydrogen will reconfigure the mobility and reconfigure the way we move? It is a huge amount. The car brings a lot of money, but it costs a lot. And sometimes externalities, they're much higher than this 63 million. It's 100 billion. So the externalities are noise, pollution, death, casualties, all kinds of diseases like stroke, accidents, the usage of space. So the tax on fuel is high, but they don't
cover the externalities. If the tax would be higher, we would not pay. We would pay 4 to 5 euros for a liter of fuel. So it's, in spite of everything we hear, cars are highly subsidized. The car doesn't pay the price that society is bearing. However, it is true, if we would convert the whole thermic park on electric, some externalities would decrease, and then we would have less taxes. We would have to invent new taxes, maybe not on fuel, but on other sectors of the economy in order to compensate those 60 billion, because we need money to finance ecological transition. So that's a real subject, really. Some questions maybe here in the room. Aurélien already answered a couple of questions, but what do you think about decarbonization of the flight sector? Is it a reality, or is it a technological objective just for fun? For the flight sector, we do not work a lot on this subject, but we see that without sobriety, we're not going to get there. Hydrogen might be the solution, but in the long term, and it will only concern short distances, because hydrogen has a bigger volume than kerosene. We're not going to have this solar energy is still not yet. It's only going to be for very small flights. We don't have anything massive except a composite fuel. But everybody wants this. They are negotiating to have this synthesis fuel. Some cars only. So it's only a part of the problem, really. But it's not going to decarbonate, to help decarbonating everything. The question of use, of sobriety, is a question we need to raise and to answer today. That's what I'd say too. Over distance, the synthetic fuel and hydrogen are very limited. There's a revision of the national low-carbon strategy. There are different elements that you can see publicly. And what we can see in the first figures given, the scenario is not there. We're not getting. So if we add together the power supply and the biomass supply, the request for heating or for living or for biofuel, biomass is biodiversity, or capturing CO2 if we want to be low carbon. If you add on all those needs in terms of consumption for the different sectors, there is more demand than offer, reasonably. So typically, biofuel are in conflict with the use. How can we prioritize biomass for the flight sector or for other sectors who answer daily needs that might be higher than the tourism, which is more a leisure needs? Same applies to the synthetic fuels. There's a need for a lot of electricity. For synthetic fuels, for instance, are not the right solution. In order to have a car driving, we need 4 to 5 times more power than with a car with a battery. So there's a need for a lot of power, electric power supply. And if you think of a flight, it would be worse. If we want to continue to grow the flight sectors, but decarbonize, it would be half of the power supply consumed in France. So it's huge.
Therefore, I think I have the same conclusion when it comes to sobriety. There's really an issue here if you want to carbonate this model way. Last question before the last sequence. We discussed the needs, the mobility needs, but how can we renew mobility? It's a huge field. Do we have to review urbanism, the economic setup? This is something it's very hard to look at. There's a big field. The taxes is one, mobility, space. We can have a look at all the incentives. As I said, you pay less than your colleague who earns the same if you live farther away than he does. I don't think it's logical. Then there are taxes on function, the cars, because the company pays for the fuel, so it's less expensive for the company. Fuel is less expensive than salary. Is this logical? No, probably not. And if you begin to sum up all these cases, there are lots. Today at the ADEME, we are working on the fiscality of mobility, of the different modes. It's cars. Cars are being taxed but subsidized. So tax needs to be coherent, and then a coherent urbanism. Nowadays, we have different zones. You have a zone like aside the town, and then you set up a bus line, but in reality, you know, everybody leaves aside. Nobody will come walking or biking, and the bus is not enough. It's not efficient. So everybody will come driving. That's not coherent. I think coherence is really the right word for incentivizing the citizens. We need to review all our organization, because otherwise it will be counterproductive, and we need to decrease the distances. So there are a lot of fields we need to work in the next years. Sébastien Morvan, could you tell us more about mobility in a company? And we can then see operationally. You have a diploma in management of the AMCCR in France and a master in economy and international development, Johns Hopkins University in Bologna. In US. You are co-founder of the Brussels Beer Project, 2013. And before that, you were in London in finance, and then you worked on Ashoka in the US and microfinance and in Latin America. What I liked in your bio is that you would like to spend more time sailing. Sébastien, the floor is yours. Thank you for your invitation, and I'm not an expert of mobility, so there are technical questions I will not be answering, but I will present you my experience. I live in Brussels, but I come from Brittany, and I opened with a friend of Brussels Beer Project. So the three words that guided us, it's collaboration, experimentation, and impact. We tried to create a community before starting to found the brewery, and in order to have an exchange of best practices. We love tasting and testing, and we like new ingredients.
and I prefer this than mobility, this to mobility, and I was happy to spend a few years in NGOs. And since the beginning, with my associate, even if at the beginning we were more on people, and the environmental aspect came later in the project. And we are Big Corp for the last 2 years. So the next slide, this is a summary of what we do, speaking about waste, resources of energy. And I would like to say that we are not an example in all cases, but we decided to work on impact, and our project is very nice, but we know we have a way for improvement. And there's another subject that I'm interested in, which is circular economy, and we're the first brewery that was making beer from bread, and we use in many of our projects the circular economy, and maybe you can have a look at our site. So this is actually our brewery we have in Brussels. So here we have some cycling path on the right, and people generally come biking. And in terms of mobility, we have some production lines, and we reuse rainwater, and we also reuse all the waste, which is very interesting, because the waste from the brewery production, we can still make bread out of it, because it contains a lot of fiber. So here we have our CO2 footprint, and we can see that transport is more than 10% of our footprint. Then we also have packaging, because according to the type of transport and of commercial approach, we adopt a different packaging. And I'm also very interested on beer and agriculture, and I wanted to show that packaging represented more than 25%. And in these slides, the idea was to zoom on transport. And here we have a Scope 3 footprint. So we even look at the impact of our suppliers. So we have the transport out, which means out to our customers, either B2B or B2C. And this represents 95% of our CO2 footprint. And for a company such as ours, it's quite small. So we brew 20,000 bottles a day, and we are a company employing 50 people. So what's you can see on the left, it's when you send a bottle to Tokyo, consumes 23 times fold more CO2 than sending a bottle to Gand. In Belgium, we have the bottles
that you can pay, and this was very useful because breweries in Belgium, it's like vineyards in France. We export a lot and very far. We exported on 4 continents and very far away. And at the beginning, we were really proud of it. And this is a picture in Shinjuku in our bar. But when we decided to limit the impact on environment, we decided quite radically is to stop faraway export. This means outside Europe. So actually, of course, we had a transition because we wanted to be very respectful with our importers. And this change was operated within a year. And in Belgium, 17% of Belgian beers are exported outside Europe. So this is some kind of big wave in Belgium. And it's just like saying that in a French vineyard stopped exporting to Japan or United States. So it's a very hard decision, but we really were convinced and wanted to do this. So the next slide actually commuting is less than commercial freight. Actually, 60,000 kilometers biking, it's 60 kilometers in car and not bike. I made a mistake. So it's the equivalent of going around the Earth 1.5 times. And we don't have a policy where we have a company car. And the government decided to make a cash for cars in order to make to have a cash incentive in order to go towards smooth mobility. But our staff cannot take part in this policy because we don't have any company car. But it's a pity. If we look at work trips, we had about 54,000 kilometers in plane. So this was before stopping sending it on faraway export. And we also notice that 60% of was due to a team trip to Copenhagen. So it was some team building trip. But when we noticed that, maybe we said that this led us to look at our carbon footprint. And then in the end, the staff went to the Ardennes in Belgium, and we drank less beer than in Copenhagen, but it was funny anyway. And actually, the team accepted and was motivated by the whole process. And we thought that people would not be happy of not driving to foreign countries. But in the end, people understood. And we're working with people that are about 30. So actually, they were all very positive, and we had a lot of fun together.
As for carbon footprint, it's more than 30 years, and in France we connect wine with agriculture, with beer. Beer is very seldom associated to agriculture, and this is something we wanted people to be conscious about. And actually, we only have 2% which of raw material comes from Belgium, and our idea and our action was to work on regenerative culture, which will be part of the solution and not part of the problem. And for example, you've seen that 2 years ago we had a lot of flooding in Belgium. And if you're interested by what we do, well, we've just opened the bar in Lille, in the old town, but we also have a sustainability report with what we already do and what we would like to improve. And go and have a look at it, because there are plenty of subjects we could improve. And sometimes people ask me if we distribute our bottles using the bike. I would love to say yes, but as we produce 20,000 beers a day, it would be quite difficult. But I think we have a long way to go on mobility, and we've been speaking about freight. So train freight, and there was a Belgian company that was starting to organize it in Brussels, from Shanghai to Brussels, and maybe it'll be a way to go beyond the borders of Europe if we can use a train freight. But with a much lower CO2 impact. So decarbonated mobility is possible. So it's making business in another way. And is this just an action you do by yourselves, for yourself, or for your brand image? Well, no, I think we speak more and more about greenwashing, and we need to find the right balance between greenwashing and greenhushing. But if we don't speak about it, we won't be able to go and advance with it. In Brussels, we're very visible because Belgian people like beer. So we're very visible on media, and many newspapers have been speaking about us. And so every time they were asking questions about faraway export, and so it's actually, we might be inspiring to other companies. Have you got questions or comments? Thank you very much for this presentation, which is very concrete and which is gives quite a lot of ideas on transport. It's very interesting to see that some decisions in order to reduce impact is leading to much stronger decisions
within the company. And it's very courageous decisions, actually, that have been taken, because if you want to decrease the impact of transport, you need to have a much larger action in the company. And then the process, very sincere of what goes in on the right track and what doesn't. And being sincere as a company is extremely important, because we look at what people are able to renounce, and this really shows the engagement of the companies and the people of the company. So the example was very good example. Just a little question. Do you have an idea about the customers that come to your brewery? Do you know about the potential of maybe I think that the impact but if you could give me some details about that. Well, no, in Brussels it's very difficult to park, actually. We have two breweries, one in the suburbs and in Anderlecht, and the other one in the center. And people that come to the brewery generally do not take their car just because it's very hard to park. So we are just what we call the biking motorway in Brussels. But answering to you properly, it's some kind of micro-activity. We don't have many people coming to the brewery. So at the moment, I couldn't give you any other information. So what do you think about that? Well, thank you very much. And I share everything that's been said by Aurélien, because it really shows the different levers and the different types of actions that are being implemented. And you've also used and decided to be sober. And then this very strong decision to stop exporting outside Europe. And it's very rare. And I really want to highlight it. On experts, the first question that was asked by the public, so stopping exports, did it allow you to increase the number of local customers? Well, actually, at that time, it was quite difficult, because in Belgium, there was an inflation that was very high, because it was 11.5. And I asked myself, and I said, was it the right moment? But in the end, you realize it's never the right moment. Well, I cannot say if I gained other customers. But even if we look at other countries, the greater become, the less we export. Today, we distribute 85% in Belgium. And before that, we were just at 70%. And in Belgium, we're not just a, fashionable beer. It's some kind of identity in Belgium. And you have very loyal customers. And I hope it's really yes, but I really want to believe it. So to conclude, if you had to keep in mind just one positive things about mobility decarbonation, which one would it be? One thing. So the collateral benefits.
So, of course, we have decarbonization, but we use all the types of levers, but we need to capitalize on the fact that we have collateral benefits. And this levers is not very much used. And for example, if you look at the impacts on health and the quality of life, having a city that is greener, with less pollution and less noise, this is also something, a very positive aspect. So, Mathieu, one idea. I would say think about attractivity. And when I show the pictures, who would like to go back in a city with cars everywhere, even on the Grand Place in Lille or just underneath the Tour Eiffel? So the trees in the city, everyone wants to have a greener city, but where do we put that? You already have 50% of the city which is occupied by cars. So we are trying to avoid having cars in the city in order to do something else which is better and more positive. And those transformations are something that are asked by the citizen, and actually the government does not answer fast enough. What I would like to say about your presentation is the idea that 40% of the people that have 1 kilometer to walk, they do it by car. And this will never be changed by politicians. It's the citizen, we have the power on our everyday life. So I said, but why? Why are they doing this? Because it's not healthy, actually. And I think that politicians can do much better, but we can also do much better. Thank you very much. And we have now finished this round table, and you found this interesting. Have a good afternoon.